Today, we're going to take iPhone 10 to the next level. I'm excited to show you what is by far the most advanced. I'm sorry, I'll try harder. My pleasure. Hello, listeners. Welcome to another episode of Chatter Island. Today's episode, we are going to talk about Techtober, and recently, mana iPhone 11, Google Pixel, and Microsoft have released all their new products. We're going to talk briefly about those products today in our podcast. It's clearly the best lineup we've had by far. Rishil, recently iPhone 11 look move aina kadra. How happy are you about it? I'm actually not happy at all. The biggest screen ever in an iPhone. The biggest battery ever in an iPhone. And of course, the biggest experience ever in an iPhone. Put 11 and 11 Pro and 11 Pro. They are trying to do something same, like similar thing. Like 10R ki 11 ki em difference ledo. 10R 10 ki 11 Pro ki light ga difference undi. Extra camera add చేసిండు. Max ki Max ki light ga difference undi. Whatever the technical details are. The smartest and most powerful chip ever in a smartphone. The most advanced LCD ever in a smartphone. Most powerful chip ever in a smartphone. Better than any in ever in a smartphone, and an LCD display, the most advanced ever in the industry. It's clearly the best. But Apple ఏంటంటే లైక్ ఎయిర్పాడ్స్ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే 3.5mm సౌండ్ జాక్ తీసేసింది వాడు ఎయిర్పాడ్స్ లాంచ్ చేయడానికి. సో దే టేక్ కస్టమర్స్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అండ్ దే వాంట్ కస్టమర్స్ టు స్టే ఇన్ దిస్ ఎకోసిస్టమ్. లైక్ యాపిల్ ప్లే కూడా ఒక మ్యాక్బుక్ నుంచి ఒక టీవీకి కనెక్ట్ చేయడానికి అసలు ఒక సింపుల్ సొల్యూషన్ అసలు లేనే లేదు until recently when they released the Apple Play. Sounds better than ever. App in TV, in Samsung TVs and stuff. So yeah, simple గా చెప్పాలంటే that's my problem with Apple. They take customers for granted. They think that they know their customers better. They think that customers are dumb and will accept whatever. Saying that, Apple devices are very smart, very easy to use, very simple to use. That's why I've been using them since all these years and I'm still using them. The new 11 is buggy, but it's good. అంటే వాట్స్ రియలీ సర్ప్రైజింగ్ ఫర్ మీ ఏంటంటే ప్రైస్ పాయింట్ మామ. యూజువలీ మనం అంటుంటాం కదా కిడ్నీలు అమ్ముకోవాలి ఇడ్లీలు అమ్ముకోవాలని. $699 అంటే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ దట్స్ రియలీ గుడ్ ప్రైస్ ఫర్ అన్ ఐఫోన్. వాట్ యు గైస్ థింక్? నేను అదే అందాం అనుకున్నా. ప్రతిసారి యాప్లోని ఏదైతే పాయింట్ మీద అంటారో వాడు ఆ పాయింట్ మీద కొట్టిండు. లిటరల్లీ ఇప్పుడు వీని ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ ఏమో ప్రో మ్యాక్స్. అది కాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ హైయెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్ ఏమో మనకి 10R, అంటే రెగ్యులర్ పబ్లిక్కి చాలా పెద్ద హిట్ అయింది. 10R వాజ్ ద హైయెస్ట్ సెల్లింగ్ ఫోన్ వన్కి. దాని నెక్స్ట్ వర్జన్ హీ రిలీజ్డ్ యాజ్ 11 and he priced it $100 less than the last year's 10R. And even Google launched a phone and it's like way beyond it. It's like $300 more, which was a silly move. అంటే యాపిల్ అందరు అంటున్న పాయింట్లో he was able to reduce it and he's gonna attract people for sure. టాకింగ్ ఆఫ్ గూగుల్ పిక్సెల్ 4 చాలా సీక్రెటివ్గా తీసిండు కదా ఆ ఫోన్. అయితే అసలు ఒక్క లీక్ లేకుండే చాలా బాగా తీసిండు అసలు ఫోన్ మాత్రం. వరల్డ్స్ మోస్ట్ లీక్డ్ ఫోన్. నాకు అనిపించింది తెలుసా యాక్చువల్లీ అసలు లాంచ్ ఈవెంట్ కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేకుండానేమో. Yeah, they could have just dropped it. Oh, by the drop, I just remembered that today Apple dropped AirPod Pro. Oh, I didn't know this. They're making everything Pro. Suddenly they on the website just launched it and it's like $250. It's like AirPods with new earbuds on top. It looked okay, but I think people will still buy it because it's Apple. Oh yeah, actually yeah, $249. But I was shocked that they didn't launch it with the phone. They launched it like a month or two after the phone. I don't know why. It looked amazing. Apple is taking the step again, making everything Pro. They look weirdly cool. యా బట్ నేను పిక్సెల్ బడ్స్ చూసినావా కొత్తవి? యా లైక్ ఐ రియలీ లైక్. అంటే వాడు చెప్పిన ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ హౌ వెల్ దే వర్క్, బట్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఫీచర్ ఒకటి, హ్యావింగ్ అసిస్టెంట్ ఆల్ ద టైమ్,
ఐ ఫెల్ట్ దట్ ఈస్ రియలీ గుడ్. ఐసోలేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి. మనకు ఒకటి తెలిస్తే యాపిల్ ఏది చేసినా అని దే వాంట్ డూ ఇట్ పర్ఫెక్ట్. సో నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్ ఫీచర్ ఐ థింక్ బాగానే ఉంటుంది, బెటరే ఉంటుంది. ఎందుకంటే యాపిల్ రీసెంట్గా ఒక ఛార్జింగ్ మల్టీ డివైస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్ లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. దాన్ని లాంచ్ చేద్దామని ఆల్మోస్ట్ వచ్చి వీ కాంట్ డూ ఇట్ బెటర్ దెన్ ఇట్ ఆల్రెడీ ఈజ్ అనే ఒక రీజన్ చెప్పి మళ్ళీ తీసేసిండు. దే వాంట్ టు డూ ఇట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ దే డూ ఇట్ పర్ఫెక్ట్, బట్ చూడాలి ఎట్లా వస్తుందో. టాకింగ్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్, నాకు ఇంకొకటి గుర్తొచ్చింది మామ. అంటే లైక్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ యూఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్, సామ్సంగ్ గెలాక్సీ S10లో వచ్చింది ఈ ఫీచర్, వైర్లెస్లీ ఛార్జింగ్ వన్ మొబైల్ విత్ అనదర్. యా, సో రివర్స్ ఛార్జింగ్. యా, వాట్ డూ యూ గైస్ ఫీల్ అబౌట్ దట్? అంటే లైక్ ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ లైక్ 11లో కానీ గూగుల్ పిక్సెల్ 4లో కానీ ఇది ఉంటుందని. అంటే ఆల్రెడీ అంటే బ్యాటరీ లైఫ్ వీటికి తక్కువ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ ఫీల్ ఇట్ విల్ స్టిల్ టేక్ టైమ్. ఎట్లా అంటే ఒక 1-2 years ఇంకా టైం పడుతుంది ఫర్ అస్ టు యునో కంప్లీట్లీ ఎంబ్రేస్ ద టెక్నాలజీ ఆఫ్ సెండింగ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఫ్రమ్ ఫోన్ టు ఫోన్. ఎందుకంటే బ్యాటరీ షుడ్ బి కేపబుల్ ఇనఫ్ ఇన్ సైడ్ టు డూ దట్. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి రిస్కీ టు ప్లే విత్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఎందుకంటే సామ్సంగ్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ దట్ blast thing happened, right? I feel like similar thing would happen with this reverse charging and all. There will be people who would misuse it and maybe break it. ఆల్రెడీ ఉంది మామ, ఒక ఫోన్ నుంచి ఒక ఫోన్ ఛార్జ్ చేయడానికి ఉంది, కాకపోతే వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ తెలియదు. I think Samsung always starts it, but Apple makes it better. Exactly. అంతే. It's like iris కూడా ఉండే ఫస్ట్, తర్వాత ఫేస్ ఐడి వచ్చింది, then there was everything, like there's not one thing, everything same. నాకు ఒకటేమనిపిస్తుంది తెలుసా, ఇఫ్ సంబడి ఈస్ కమింగ్ టు మీ అండ్ ఆస్కింగ్ మీ ఫర్ సమ్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ మై ఐఫోన్, ఫక్ నో. అంతే కదా, ఒంగు వెయ్య అసలు నేనైతే పైసలు తీసుకుంటా, అదే చేస్తారు అందరు. సీరియస్లీ, లైక్ ఇఫ్ ఇట్ వాస్ సమ్ ఎంఐ ఆర్ సంథింగ్ ఏమో ఆలోచిస్తానేమో, కానీ ఫర్ ఐఫోన్స్ బిగ్ నో. బట్ ఐ సీ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ బ్యాటరీ లైఫ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్. అంటే 10 hours was way beyond what I expected. It was like 9 hours of display easily, which was very good, I felt. And I've been using the latest 11, and it is buggy, but it's on a software level, so I expect them to make few improvements sooner than later. iOS 13 ఎందుకంటే డార్క్ మోడ్ వచ్చింది, ఇవన్నీ they were good, cool, but still I think the phone, as Rishi said, is buggy. They need improvement, but the battery life was good. I really liked, even with the dual camera, I think it was still able to sustain to 10 hours. I thought it would like deplete like hour or hour and a half more because it has dual camera and it has night mode, etc. But it's working really well for me, at least the battery life. Okay, talking of induction stuffs, cameras. How well do you like these cameras? The night mode, how are you enjoying it? నేను ట్రై చేయలేమో యాక్చువల్గా కెమెరా, నేను అంతా యూజ్ చేయను కెమెరా. నేనైతే I use 11, which was like a 2-stove Indian stove. So it's good, it's cool. And the way I think when Google used to play with software and Apple plays with hardware, I think hardware should be always superior. If hardware can first do it and then software enhances it, it's a little bit better than anything. I think this year for sure the best camera would go to iPhone 11 or 11 Pro and not the Google Pixel 4, because I've seen Google Pixel 4 in usage and I still feel that a lot of software rendering is being done. It doesn't have the truth to it. I think the pictures or the videos is always iPhone superior. And the night mode, I've been using it. So recently I've been to a camp, and in the night it takes like long exposure shots, like around 5 to 7 seconds, I think. But it always good. It worked really well, except completely dark places. I think it worked really well. I really like it. అంటే నేను గూగుల్ పిక్సెల్ 4 హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, బట్ ఆస్ట్రోఫోటోగ్రఫీ చూసిన. ఐ రియలీ లైక్ సమ్ ఆన్లైన్ రివ్యూస్లో కానీ వాట్ ఎవర్ శాంపుల్ ఇమేజెస్ దట్ దే ఆర్ పుట్టింగ్ అప్, దే ఆర్ రియలీ వెరీ గుడ్. అంటే పిక్సెల్ ఫోన్స్ ఆర్ నోన్ ఫర్ దేర్ కెమెరా, బట్ వాట్స్ రియలీ సర్ప్రైజింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు 11 ప్రోలో వీడంతా అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా తీసుకొస్తే పిక్సెల్ 4లో తీసేసినాడు. Which I think Google does this every time, which is very stupid. I'll tell you from the beginning. ఫస్ట్ టచ్ ఐడి తీసేసి ఫేస్ ఐడి వచ్చిందంటే హూ యూజెస్ ఫేస్ ఐడి, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద టచ్ అని చెప్పి టచ్ పెట్టిండు. 3.5mm జాక్ ఈజ్ లైఫ్ అని చెప్పి హీ ఆల్వేస్ మేక్స్ ఫన్ ఆఫ్ యాపిల్ అండ్ హీ డస్ ద సేమ్ థింగ్. 3.5mm జాక్ మీద అదే కదా హీ మేడ్ ఫన్ ఆఫ్ 3.5mm జాక్, దెన్ అగైన్ హీ రిమూవ్డ్ ఇట్. హీ మేడ్ ఫన్ ఆఫ్ నాచ్, హీ అగైన్ kept the notch, then he made fun of ultra wide, and I'm sure he's gonna do it again next year with ultra wide. He's gonna keep it.
And astrophotography, I know it's cool and all, but to be frank, you actually have to use a tripod and a phone, and you have to like sit and wait for nearly 10 minutes at least to get a proper picture, I think, or 5 to 7 minutes, which I think I can probably do it with I can buy a 699 or a 599 iPhone, and I can buy a 399 DSLR and just sit there and take a better picture than that, I think. I don't see a point. ఇంకా $100 ఫుల్ బాటిల్ ఇంకా అదే కాదురా, కానీ ఆలోచించు, ఆస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ కోసం అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళ యాప్ పిక్సెల్ 4 ఉంటారు. లైక్ నో బడీ హూ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఆస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ వుడ్ డీవియేట్ టువర్డ్స్ ఫోన్ కెమెరా. యా అది కరెక్టే. కాకపోతే మనం ప్లాన్ వేసినాం కదా, అదేంది నార్దర్న్ లైట్స్ చూద్దామని. సో మనలాంటోడు నార్దర్న్ లైట్స్ చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాడు మన దగ్గర డిఎస్ఎల్ఆర్ ఉండదు, బట్ నార్దర్న్ లైట్స్ ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఇట్స్ స్టిల్ ఆస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీయే కదా. సో అట్లాంటప్పుడు పనికి వస్తుంది పిక్సెల్. కానీ అప్పుడు నేను చెప్తున్నా కదా, ఇప్పుడు నువ్వు ఎవడన్నా పిక్సెల్ 4 కొన్నాడు మళ్ళీ ట్రైపాడ్ కొని ఫోన్ ట్రైపాడ్ ఇవన్నీ, ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ కాంబినేషన్ అన్లెస్ యూ ఆర్ వ్లాగింగ్ ఇట్. ఓ దానికి ట్రైపాడ్ కావాలా? యా, యూ హ్యావ్ టు స్టే స్టేబుల్ ఫర్ టెన్స్ ఆఫ్ మినిట్స్ for to get one photograph. Oh, okay. Yeah, it's not like single click and you just get it. It takes long exposures, short exposures, and it uses a second zoomed in lens to keep track of the sky, and it notices the pattern, how it's moving, then it combines all those and gets out a perfect picture for us, but it takes a lot of time for sure. It's beautiful, but it's unnecessary in a phone, I would say. అంటే మన దేశీ వాళ్ళు అయితే ఏదో జుగాడు చేస్తారు దానికి అని. దేశీ అంటే గుర్తొచ్చిందిరా, గూగుల్ పిక్సెల్ 4 ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇండియా. ఓ యా, దట్ వాస్ స్ట్రేంజ్ బట్ ట్రూ. ఏదో సోలీ రేడార్ అని ఉందంట, లైక్ విచ్ ఈస్ మిలిటరీ గ్రేడ్. Pixel 4 is the first smartphone with a radar sensor. So it is not approved in India. అది I'm not entirely sure. There's some 60 gigahertz frequency ఉంటుందంట. It's not for commercial use. So Google tweet కూడా చేసింది, like we are focusing on different parts of the world and we might take this later to India అని చెప్పి. I'm thinking maybe they'll release another 4A version or something like that. Yeah, and bring it to India. I think the issue was this. Ipudu Google Pixel 4 started, they showed the most biggest feature they did was photography, astrophotography, and probably the most biggest advantage or the hardware advancement was the gesture. He started the gestures, and how that works is that he kept a radar inside the phone near the front camera, and that's the reason it feels so quick when you're unlocking it. It has this radar around it, like how submarines have and all. They have a surround radar and it can detect what's happening. So when anybody enters into that radius, it starts. The phone gets active, and as soon as you pick up, it looks for your phone. It starts looking for your phone and unlocks pretty quickly. And even the gestures work with the same radar, the movement of it. That radar technology in India is only available to the military. And it's not like authorized to be in public hands. That's the reason it's not launched. Exactly. By the way, did you guys know ఈ జెస్చర్స్ యాక్చువల్గా స్టార్ట్ చేసింది మైక్రోసాఫ్ట్ బ్యాక్ ఇన్ ఐ థింక్ 2005 or 2006. అప్పుడు they were gestures, yes. నాకు గుర్తుండే, అప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నేను సమ్ ఆర్టికల్ చదువుతుండే అనమాట. సో మైక్రోసాఫ్ట్లో ఒక ల్యాప్టాప్లో సంథింగ్ యూజ్ చేసి ఒకడు ఆల్రెడీ చేసిండు, అది మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు తీసుకొని దాన్ని బెటర్ చేసిండు. కాకపోతే అప్పుడు లైట్ తీసుకున్నాడు. ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ అదే ఇప్పుడు ప్రివలెంట్ అయింది. ఇప్పుడు BMW కార్స్లో కూడా వాల్యూమ్ కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఫింగరే యూజ్ చేస్తాం. దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ లైక్ ఓల్డ్ టెక్నాలజీ. But I think they use camera for it and not the sensor, if I'm not wrong, for Microsoft. But they had the idea of using the gestures. I think even LG or someone. LG లో pinch ఉండే. అంటే అప్పట్లో మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు యూజ్ చేసింది స్పీకర్స్తోనే. స్పీకర్స్ నుంచి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చేస్తాడు. మనము చేత్తోని కదిపినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీలో డిస్టర్బెన్సెస్ మైక్ నుంచి గ్రాస్ప్ చేసి చేస్తాడు. అది ఆబ్వియస్లీ నేను యూజ్ చేయలేదు హౌ ఎఫెక్టివ్ ఇట్ ఈస్, బట్ ఇంట్రెస్టింగ్. It's pretty damn interesting, yeah. And looking at the design, mama, like నేను బెస్ట్ బైలో చూసిన పిక్సెల్ 4.
నాకు ఆ ఫోర్ హెడ్ నచ్చలే. లైక్ యువర్ టాకింగ్ వాడు లాస్ట్ ఇయర్ తీసేసి సార్ పెట్ట. బట్ వన్ థింగ్, నేను పిక్సెల్ 3 వాడిన. మై ప్రీవియస్ ఫోన్ వాస్ పిక్సెల్ 3, దెన్ ఐ కేమ్ టు ఐఫోన్ ఎక్సెస్. సో నాకు పిక్సెల్ 3 నాచ్ అయితే చాలా డిస్టర్బింగ్ అనిపిస్తుండే. యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఏదైనా చూసినప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్ చేస్తా కదా, నాకు ఐటమ్ అనిపిస్తుంది, ఆ మధ్యలో కట్ అవుతుంది. బట్ దిస్ టైమ్ హీ గేవ్ అ బిగ్గర్ నాచ్. లైక్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఓకే విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫోర్ హెడ్, బట్ ఏమో వియర్డ్ అనిపించింది. ఉండదు. ఎస్, నాకైతే వాట్స్ రాంగ్ విత్ జస్ట్ పుట్టింగ్ అంటే అది నాచ్ లేకుండా అక్కడ డైరెక్ట్ బార్ పెడితే ఏమవుతుంది అని నా ఫీలింగ్. పెట్టింది కదా ఈసారి. ఐ థింక్ హీ కెప్ దట్, లైక్ హీ కంప్లీట్లీ క్లోజ్ దట్, హీ మేడ్ ఇట్ ఎ బార్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నాచ్, ప్రాపర్ నాచ్ లాగా లేకుండా. పిక్సెల్ 4 డిడ్ ఇట్. బట్ అగైన్ ఐ థింక్ ద వర్స్ట్ డిజైన్ ఎవర్ made for smartphones are pixels. Like except the black and white, the panda color which they call it, except that, like everything is bad. The camera looks bad, the phone looks bad. It looks like a cheap plastic phone. They might have done it with a good metal or a good plastic or something, but it looks very ఫుల్లీ రీసైకిల్డ్ అల్యూమినియం అంటారు. yeah. Whereas you see, that's the difference with an iPhone and everything else. I don't know if I'm talking like a fanboy for Apple or something, but anyone in the world who even hates Apple will agree that it feels good in your hand. I can still remember the first time I held an iPhone 5 in my hand. అల్యూమినియం ఎంత సాఫ్ట్ ఉంది. ఫస్ట్ టైం తెచ్చిండు అది, మస్తు అనిపిస్తుంది చేతిలో. అదే కదా, యాపిల్ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దిస్. లైక్ ఇప్పుడు జాన్ ఐవీ లెఫ్ట్, ఐ థింక్ సో ఇట్స్ గోనా బి డౌన్ హిల్ ఐ థింక్. బట్ స్టిల్ లైక్ దే ఇప్పుడు రిషిల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దే వర్ టేకింగ్ హిమ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, లైక్ దే వర్ టేకింగ్ కస్టమర్స్ గ్రాంటెడ్. బట్ ఏంటంటే ఇఫ్ దే డోంట్ ఇన్నోవేట్, if they don't make those small changes also, and they really like one phone in like 4 or 5 years with the same features which they told, everybody would freak out. It's either it's coming in a regular interval, like nobody can invent everything every time, right? I'm pretty sure they had idea for an ultra wide even before they got a 10, but they just slowed the process so that people will slowly get used to it and they can still make money out of it. I still think they even have those gestures and all. They have planned like down the hill, they have like 5 iPhones already in place, what they should be doing and what are the enhancements they are going to do. But they are not going to release just simple as that. They wait for the proper time and hate it. Yeah, coming to John Ive, I think John Ive left Apple, but he is still offering his services to Apple as a B2B, business to business. Yeah, he is. Even then, I think people will say even a commode designed by John Ive would be very beautiful or aesthetic. He has so many fans, I think. And what do you think about Samsung? Like, I know we are talking mostly about iPhone and Google Pixel, but I think Samsung is someone who actually cares for customers, because they were the last people to take out the 3.5mm jack. They tried so hard. They kept it for so many years after the 10. Like, I think 3 years they fought with it, but at last they gave up in Note 10. Note 10 was a new phone, right? Yeah, so gave up the 3.5mm notch for the stylus spacing and charging. But I think Samsung is the only company which genuinely thinks about customers' feedback more than anybody in this big players for the phones. Yeah, I definitely agree. కాకపోతే ఒకప్పుడు ఉన్న సామ్సంగ్ మాత్రం ఇప్పుడు లేదు. ఒకప్పుడు సామ్సంగ్ ఓన్లీ హై అండ్ ఫోన్స్ ఆర్ గుడ్ టు యూస్ ఉండే. లో అండ్ ఫోన్స్, నేను చాలా సామ్సంగ్ లో అండ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేసిన. నాకు చాలా యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్ అన్నీ వచ్చినాయి. బట్ నౌ ఈవెన్ లోవర్ టు లోవర్ అండ్ సామ్సంగ్ ఫోన్స్ కూడా ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అంతా డెవలప్ అయ్యి దే ఆర్ వెరీ గుడ్ టు యూస్ నౌ. Even the displays, Samsung has some crazy displays. Even the iPhones use Samsung displays, so that speaks tons. నాకు ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ సామ్సంగ్తో ఏంటంటే, లైక్ ఆఫ్టర్ అ వైల్ దే గెట్ లైక్ రియలీ వెరీ బగ్గీ మామ. ఐ యూస్ టు హ్యావ్ అ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఆల్ఫా S2 వాడినా, S3 వాడినా. ఒక 1 year తర్వాత ఆ ఫోన్ వాడాలంటే నీ పేషెన్స్ లెవెల్ ఎంత పెరిగిపోతుంది తెలుసా ఆ ఫోన్లు వాడితే. ఎంత స్లో అయితే అంటే ఇప్పుడు. అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ రీజన్ వై ఐ లవ్ యాపిల్.
నిజంగా ఈవెన్ టుడే ఇఫ్ యూ యూజ్ అన్ ఐఫోన్ 6 యూ కెన్ స్టిల్ సర్వైవ్ ఐ ఫీల్. మా అన్న ఒక అన్న ఉన్నాడు చిక్కడపల్లిలో ఉంటాడు నిఖిల్ అన్న అని 5S వాడుతుండే ఇంకా. Yeah, it's perfectly alright. You can still use Twitter, you can still use Facebook, you can still watch videos, but not in high definition, I think. But you still use a phone as a phone. It will not break easily. No software update చేయకుండా అట్లనే నడిపించుకుంటావో it will smoothly run. Battery life దెబ్బతింటుంది, but other than that everything is so good. Whereas Samsung 1 year then. అంటే బూమ్. మా అన్న పాడ్కాస్ట్లు కూడా చేస్తుండ్రా 5Sలో. ఓ అదేదో ఉండే లెట్స్ ప్లగ్ దట్ హస్లింగ్ హార్ట్స్. Hustling Hearts on Spotify. Please listen to that. Send some love to our bro Nikhil. So yeah, so that's what the product life is very good. Even and MacBooks, to be honest, kharab aitunayi. But I think they are just experimenting with what they have because they have a loyal base who would definitely buy whatever they sell. I think they are definitely experimenting, but in a bad way. I think the point why Apple company looks like it's failing nowadays because I think they have Indian testers. Like iOS had so many bugs. Like in last year, I think they gave contract to someone from India. So I don't know. That might be the reason for a lot of bugs. Probably. Now getting back to our topic, Google Assistant. What are your thoughts about it? Assistant versus Siri, Bixby. Yeah, Siri. I think Siri is better. నేను యూజ్ చేసిన రీసెంట్గా సామ్సంగ్ సిరి. నాకు అప్పట్లో బగ్గి అనిపిస్తుండే, ఇది ఐఫోన్ 5 టైంలో బగ్గి అనిపిస్తుండే, కానీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లైక్ సీమ్లెస్ ఉంది. నాకు అసలు అంటే మనం కొన్ని వాడుతుంటే అవి ఖరాబ్ అయితే తప్ప మనకి డిఫరెన్స్ కనిపించదు కదా. నేను చాలా రెగ్యులర్గా వాడతా సిరి. సో నేను బాగా గట్టిగా తాగేసి ఉన్నా కానీ సిరి కాల్ కార్తిక్ కెనడా అని పక్క రూమ్ నుంచి వచ్చినా సిరి కాల్ చేసేస్తుంది. సో just to bring this point, the thing which we were talking about which Apple cancelled was AirPower. AirPower. Yeah, that was a product which they announced but they cancelled later with various technical reasons, but it was crazy. So coming back to the question, I think both assistants are pretty good, but for me I really love Google Assistant more than Siri. And Bixby, we all know the story of Bixby and its life. మనకి బిక్స్బీకి సపోర్ట్ చేయడానికి విల్ కాల్ ద ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ సమ్ అదర్ డే డెఫినెట్లీ. నేను బిక్స్బీ రీసెంట్గా టీవీలో యూజ్ చేసిన, అది చెప్పిన గూగుల్ అసిస్టెంట్. యా ఇట్స్ గుడ్. లైక్ ఐ లవ్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ మామ. వాట్ ఎవర్ ద కేస్, లైక్ కాల్స్ చేయడానికి కానీ యాజ్ నాకు లైక్ రియల్ టైమ్ నా పక్కన ఒక అసిస్టెంట్ ఉన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. సిరి, ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. లైక్ రైట్ నౌ ఐ యూజ్ అన్ ఎక్సెస్ హారబుల్. అసలు లైక్ ఇట్ డజంట్ పిక్ అప్ మై వర్డ్స్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఇట్స్ రాంగ్ విత్ మై లాంగ్వేజ్ ఆర్ ద వే ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్, బట్ నాకైతే సిరి ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ అట్ ఆల్ టు బీ ఫ్రాంక్. అండ్ యూనో గూగుల్ అసిస్టెంట్లో నౌ దే హ్యావ్ అ న్యూ ఆప్షన్, లైక్ ఇట్ ట్రాన్స్క్రైబ్స్ వాట్ ఎవర్ యూ టాక్ ఇన్స్టెంట్గా. And I've seen some reviews where people talk like they actually rap and it converts it into text, like voice to text was really very seamless in those reviews. And I think it's only in Pixel 4 if I'm not wrong. Yeah, so I think he's just using that YouTube algorithm where even YouTube starts doing this, where it listens and I think it learns. That's the benefit with Google. It's everywhere. It keeps learning a lot and it improves. అండ్ ఇందాక రిషిల్ అంటుండే కదా ఎకో సిస్టమ్స్ అని. సో గూగుల్ ఈజ్ ఆల్సో లాంచింగ్ దిస్ నెస్ట్ మినీ అండ్ క్రోమ్బుక్. ఐఎమ్ నాట్ అ బిగ్ ఫ్యాన్, బట్ లెట్స్ టాక్ ఆఫ్ నెస్ట్ మినీ. యూ గైస్ నో అబౌట్ నెస్ట్? యా, థర్మోస్టాట్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ క్యామ్స్ ఉండే మామ. యప్. సో లైక్ ఫ్రమ్ మై గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ రియలీ వెరీ పారనాయిడ్. అంటే యునో నెస్ట్ ఈజ్ అ కంపెనీ విచ్ హ్యాస్ security cameras and stuff, right? So when Google acquired it, they were all paranoid, like now even Google is will be able to watch us and చెప్పి. And AI, then you should have told they already do with your smartphones.
యా ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను అదే పాయింట్కి వస్తుండే ఏఐ గురించి. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టాక్ అబౌట్ ద ఎకో సిస్టమ్. ప్రతి ఒక్కరు ఐఓఎస్ ఎకో సిస్టమ్ని బ్లేమ్ చేస్తారు, అంటే దే సే దట్ కెనాట్ కమ్ బ్యాక్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎకో సిస్టమ్ అది ఇది అని. ఎకో సిస్టమ్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఐ మెసేజ్, యాజ్ యూ ఆల్ నో. ఇట్స్ ద యాపిల్ వాచ్ అంతే. నీకు ఒక మ్యాక్బుక్, ఒక ఐఫోన్, ఒక ఐప్యాడ్, ఎయిర్పాడ్స్, యాపిల్ వాచ్ అండ్ అదే. ఇవి హార్డ్వేర్. సాఫ్ట్వేర్కి వస్తే ఫేస్ టైమ్ అండ్ ఐ మెసేజ్, దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ 2 థింగ్స్. అండ్ ఇట్స్ వెరీ సీమ్లెస్ టు బి హానెస్ట్. ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఎవరికైనా అంత స్మూత్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లే చేస్తూ ఫోన్లో పోయి కంటిన్యూ చేయొచ్చు, ఫోన్లో ఐప్యాడ్లో. అండ్ ఐప్యాడ్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, ఐ థింక్, విచ్ యాపిల్ డెడ్. బట్ యా, వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్. I think the ecosystem is very important to Apple and they're doing a really good job maintaining that. And Google kuda andaru anta maatladremo gaani it has a big ecosystem. Like everybody uses YouTube, everybody uses Gmail, everybody uses Google Assistant. I think it's all interlinked. Even if I'm not using a direct Google product, I'm indirectly using their software products, which makes me stick with them. I cannot go back to anything else. Like if I'm using a Chrome, I stick with it. I cannot go back to Safari. No? ఈవెన్ దట్స్ ఎ వియర్డ్ ఎకోసిస్టమ్ బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్. యా, ఆ ఎకోసిస్టమ్ యాపిల్ది అంత సీమ్లెస్ ఉండడానికి ఓన్లీ ఒకటే రీజన్ ఉంది. ఎందుకంటే హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఓన్లీ టు యాపిల్. ఇప్పుడు గూగుల్కి ఆ ఎకోసిస్టమ్ ఎందుకు లేదంటే గూగుల్ లైక్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆండ్రాయిడ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఎన్ని డివైజెస్లో అన్నా పెట్టవచ్చు. పిక్సెల్ ఉంది కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఆండ్రాయిడ్ యూ మైట్ బి యూజింగ్ ఇట్ ఎనీ డివైస్. ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఎ విండోస్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ డివైస్. కాకపోతే నాకు ఏం కావాలంటే యాజ్ ఎ కన్జ్యూమర్ యాపిలా గూగులా అని కాకుండా సంథింగ్, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఒక ఎకోసిస్టమ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద హార్డ్వేర్ నాకు కావాలి యాజ్ ఎ కన్జ్యూమర్. నేను రేపు ఒక థింగ్ టు యాడ్, లైక్ వీవ్ బీన్ జస్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ గూగుల్ అండ్ ఐఫోన్. నాకు గుర్తొచ్చింది మైక్రోసాఫ్ట్ ఆల్సో లాంచ్డ్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోడక్ట్స్. లైక్ ఐ థింక్ దే కాల్ దట్ సర్ఫేస్ బడ్స్, ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ షూర్. వాళ్ళది ఒక ఇయర్ పాడ్స్ లాగా ఒకటి లాంచ్ చేసినారు. దెన్ సర్ఫేస్ డియో, సర్ఫేస్ న్యూ. ఐ రియలీ లైక్ దోస్ న్యూ యాడ్స్ ఆఫ్ దెమ్. హ్యావెంట్ హ్యాడ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ I saw the event as well. I think the event was very well made. Ante the products which they showed, they are coming back to the dual screen machines. So I think they're going to launch it. It looked like an iPad which was folding, and it was working very good on the demo. And I think they're launching it late 2020 and not this year. నాకు అదే అర్థం కాలే, ఇంత తొందరగా అప్పుడెప్పుడో లాంచ్ చేయడానికి ఇంత తొందరగా ఎందుకు ఈవెంట్స్ అని, లాంచ్ ఈవెంట్స్ అని. I think they wanted to make people, eager about Microsoft, because Microsoft is not been in game for a long time. Like it was in the game like 5 years back, then it just got out of it. So they are stepping in slowly. Yeah, but like dual monitors are a big no for me. Like when you're talking about the unfold, నాకు అస్సలు నచ్చవరా. Like నాకు కూడా అవి ఎవరికి నచ్చవు నాకు తెలిసి. I don't know, like Canadians are crazy about dual monitors. Like I've seen so many people, but personally నాకైతే big no. Then what would you like in ఇప్పుడు ఎందుకంటే అడ్వాన్స్మెంట్స్ చూస్తే ఫస్ట్ మన కీప్యాడ్ ఉన్న ఫోన్, దెన్ ఇట్ బికేమ్ ఎ టచ్ విచ్ వాజ్ ఎ లీప్, రైట్? తర్వాత ఫ్రంట్ క్యామ్, బ్యాక్ క్యామ్ విచ్ వాజ్ అగైన్ ఎ లీప్ ఫర్ మీ. తర్వాత ఎన్క్లోజ్ బ్యాటరీస్ వచ్చినాయి, తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్, తర్వాత ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లేస్. ఇప్పుడు OnePlus 7 Pro తీసుకుంటే దే హ్యావ్ bezel-less display and a camera which comes out. Oh, I didn't know this. Which is also good. Yeah. They have a mechanical camera coming out for a selfie and they have like no notch at all. So this is how they are improving. What would you like? Because they were out of ideas, I think they started doing this foldable 2 screens. But if you get a chance, like what do you think would be a next big revolution in smartphone area? What would you like to see? Yeah, that's an interesting question. Next question. నేను సామ్సంగ్ది ఒకటి చూసిన మామ, లైక్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్యూచర్ ప్రోటోటైప్ అని చెప్పేసి. ఇట్ వాజ్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ మన యూఎస్బీ స్టిక్ లాగా ఉండే, అండ్ వెన్ యూ ట్యాప్ ఫ్రమ్ బోత్ ద సైడ్స్ ద స్క్రీన్ ఓపెన్స్ అప్. ఐ థాట్ దట్ ఈస్ రియలీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫోల్డ్ I would be using, but
లైక్ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఫోల్డ్ వచ్చింది కదా మధ్యలో, దోస్ ఫోన్స్ వై బ్రేకింగ్ అలాట్. నేను చూసిన లైక్ యూట్యూబ్లో. I think they repaired it and they sent again. They started again shipping it. ఐ హ్యావ్ నో క్లూ. అంటే మన దగ్గర అంతా బిజార్ న్యూసే బయటకు వస్తాయి కదా, రిపేర్ చేసిన బయటికి రావు. యా పాపం అదే కదా సామ్సంగ్ కూడా పాపం వాడు పేలినప్పుడు లొల్లి చేసారు, కానీ వాడు రిపేర్లు చేసి మంచి పని చేసినా ఎవరు దేకలే. ఇప్పుడు ఫోల్డ్ కొంచెం మెరిగింది, అది కూడా తప్పు యూజర్దే. వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా చెప్పారు ఇట్స్ నాట్ ఎ మెటల్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్లాస్టిక్, ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ టు బి హానెస్ట్. అది ఏదైతే పీకొద్దు అన్నారో అది స్క్రీన్ కూడా అంత రప్ప వీకిరు ఖరాబ్ అయింది. సో హీ వాజ్ లైక్ ఓకే విల్ మేక్ ష్యూర్ నో బడీ టచెస్ ఇట్. అండ్ I think he added a new hinge to the design, and now I think it's again started coming out to the public not the screen. So I think it's coming out and people started using it, so we'll soon get a lot of reviews on it. But it's like $2,000. It's like an experiment. వాట్ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ ది ఐఫోన్ 2020 టు బీ ప్రిసైజ్? 2020 కాదు, లెట్స్ జనరల్గా మాట్లాడుకుంటే నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఆన్సర్ టు దట్. బట్ ఏ అడ్వాన్స్మెంట్ నేను రాదొద్దు అనుకుంటున్నానో అదైతే స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనేవి వెళ్ళిపోవడం. అంటే ఇప్పుడు వై ఇస్ దట్? ఇప్పుడు మనకి యాపిల్ వాచ్ వచ్చింది, ఇట్స్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫోన్, ఇట్స్ ఎ ఫోన్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఫ్యూచర్లో మనకి సినిమాలలో చూపించినట్టు మన బాడీలోకి వైర్లు పెట్టి మన ఇప్పుడు బోస్ ఇయర్ ఫోన్ గ్లాసెస్ వచ్చినాయి కదా నీకు, జస్ట్ నీ స్కిన్ టచ్ చేస్తే నీకు సౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఆ రేంజ్లో రావద్దు అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే నాకు ఫోన్ బోర్ కొట్టింది అనుకో, స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పడేస్తాం. అట్లా వస్తే మనం ఏం చేయలేము కదా. ఓకే, స్మార్ట్ శంకర్ ఎక్కువ సిమ్ పెడితే అదే. అండ్ బట్ 2020 అన్నది చెప్తున్నా, యాపిల్ ఐ థింక్ it recycles its design every 3 or 4 years, I think. So 5, then 8 was a little jump, tata 10, 8 or 7 was a little jump, then it was 10 which was jumping, and now I think it came to an end. So next year is going to be an interesting year, I think, for design for Apple. I think they might do something. వాడు ఇంకో కెమెరా యాడ్ చేయకపోతే just not add అంతే కదా, అట్లా చిల్లర్ ఇన్నోవేషన్ కాకుండా కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ డిజైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. మేబీ ఫింగర్ ప్రింట్, అరే నాకు ఇన్ స్క్రీన్ ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా నాకు ఇష్టం లేదు. అండర్ ద టచ్ కదా, నాకు అది కొంచెం వియర్డ్ అనిపిస్తుంది. అండర్ ద టచ్ ఐ హేట్ ఇట్. ఐ ఫెల్ట్ ఐ వుడ్ ఎంజాయ్ ఇట్, లైక్ అట్ ద బిగినింగ్ ఐ వాజ్ లైక్ స్క్రీన్ మీద ఫింగర్ పెడితే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇట్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థాట్, బట్ ఐ యూజ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ అండ్ ఐ జస్ట్ డింట్ లైక్ ఇట్. ఐ ఫెల్ట్ ఫేస్ ఐడ్ వాజ్ మోర్ కంఫర్టబుల్, ఆర్ ఈవెన్ ఎ టచ్ with a real metal thing touching was really important to me, I think, and I love touch ID. One point I want to add, సెక్యూరిటీ అన్లాక్ అంటే నాకు గుర్తొచ్చిందిరా. సో గూగుల్ పిక్సెల్ 4 హ్యాస్ ద ఫాస్టెస్ట్ ఫేస్ అన్లాక్, రైట్? కాకపోతే నేను ఒకటి ఏం చూసినా అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు పే అటెన్షన్ టు దట్. లైక్ అన్లైక్ ఇన్ ఐఫోన్లో యూ హ్యావ్ టు పే అటెన్షన్ అండ్ దెన్ ద ఫోన్ అన్లాక్స్, రైట్? గూగుల్లో వాడ సీమ్లెస్గా ఉండాలి, ఫాస్ట్గా ఉండాలని చెప్పేసి I think he ignored that. Yeah, no, he wanted did that. He even wrote in the settings saying that this will open even if you are having your eyes closed. So please be aware. నాకు అది సెక్యూర్, అది సెక్యూరిటీ బ్రీచే కదా. అదే కదా. మోర్ దెన్ దట్ నాకు ఒకటి ఏమన్నాడంటే, మా ఫ్రెండ్ గాడు ఒకడు ఉన్నాడు, వాడు కొత్త ఫోన్ ఏది తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తుండే. నేను అన్నా, అరే పిక్సెల్ 4 ట్రై చేస్తావా అంటే, అరే వద్దురా బాబు, పండుకున్నప్పుడు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఫోన్ ముంగల పెడితే ఎట్లా అన్నాడు. ఓకే, సో చెప్పరా ఇప్పుడు నువ్వు చూస్ చేసుకున్నదంటే ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్లో వాట్ ఫోన్ అంటే ఫోన్ నేను ఫస్ట్ చాయిస్ చేస్తా, బికాజ్ వీ స్పోక్ మోస్ట్లీ అబౌట్ గూగుల్ అండ్ ఐఫోన్. ఇవి రెండు ఉంటాయి. ఇది కాకుండా నోట్ కాకుండా వేరే ఫోన్ ఉంటుంది కదా, సామ్సంగ్కి ఏదైతే ఉంటుందో రెగ్యులర్ ఫోను, గెలాక్సీ సిరీస్, ఆ గెలాక్సీ సిరీస్ ఫోను, ఐఫోన్ 11, Pixel 4, then we have a OnePlus 7T Pro. Unfortunately it's not coming. అంటే I was really looking forward to, అంటే నువ్వు ఏకే గాడు చెప్పడం వల్ల I thought of moving to OnePlus. I wanted to give it a try, but it's not coming here, right? ఎందుకు? I'm not sure. అంటే 70 తీసుకొస్తలేడు అంట ఎన్ఏకి. అవునా? లే హీస్ నాట్ బ్రింగింగ్ 7. వాడు ఏం చేస్తుండంటే చిల్లరోడు హై ఎండ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదొకటే ఫోన్ రిలీజ్ చేస్తాడు. 2 ఫోన్స్ వస్తాయి కదా, ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది వస్తుంది కదా. చిన్నది యూఎస్లో రిలీజ్ చేయడు, ఇక ఒకటి పెద్దది రిలీజ్ చేస్తాడు. యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఐ నో. అంటే మనకి 70 Pro వస్తుందా? 70 Pro రావాలి. అంటే నేను ఎక్సెస్లో స్టక్ అయినప్పుడు అనుకున్నా, లైక్ కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ క్వశ్చన్, నేను ఎక్సెస్లో స్టక్ అయినారా ఫర్ అ వైల్. లైక్ ఎక్స్ ఉండే, ఐ అప్గ్రేడెడ్ టు ఎక్సెస్. ఐఫోన్లోనే ఉన్నా ఫర్
been there for a while. So I was thinking, అంటే I had some expectations on Pixel 4. మంచిగా ఏమన్నా తీస్తే I wanted to move back to Pixel, but Pixel 4 is disappointing. S10 అయితే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ దేర్. సామ్సంగ్ ఇందాక చెప్పినట్టు నాట్ అ బిగ్ ఫ్యాన్. సో అంటిల్ సంథింగ్ రియలీ గుడ్ కమ్స్ అప్, అప్పటి వరకు అయితే ఐ విల్ స్టిక్ టు ఐఫోన్. మేబీ 11 కూడా తీసుకోను, బట్ ఐ విల్ స్టిల్ వెయిట్ ఫర్ ద 11s ఆర్ అంటే డెఫినెట్లీ ఏదో ఒకటి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఐఫోన్ తర్వాత. యా మామ, అంటే నాకు ఇప్పుడున్న లైక్ గివెన్ ద చాయిసెస్ ఐఎమ్ థింకింగ్ టు స్టిక్ టు ఐఫోన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. అంటే నాకు ఇంకా అంత క్యూరియస్గా వేరే ఒక బ్రాండ్కి షిఫ్ట్ కావాలన్నంత మంచి ఫోన్స్ అయితే ఏం అనిపించలే ఈ అక్టోబర్లో వచ్చిన రిలీజెస్ ఆర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఇయర్లో వచ్చిన రిలీజెస్లో నాకు అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఫోన్ ఏం అనిపించలే. వాట్ అబౌట్ యూ? ఇప్పుడు 11 తీసుకున్నావు. నాకు నోట్ 10 ప్లస్ చాలా నచ్చింది. నేను యూజువల్గా ఆండ్రాయిడ్ అంత యూజ్ చేయను, కాకపోతే అది యూజ్ చేసినా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. ప్లస్ నాకు ఆ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ కానీ ఆ ఫీల్ కానీ చాలా బాగా అనిపించింది. బట్ లైక్ వి ఆల్ నో యాపిల్ ఎకో సిస్టమ్. సో అదే ఐ వాజ్ సేయింగ్ కదా, ఇప్పుడు యూఎస్లో ఐ థింక్ దే మైట్ బీ స్టాపింగ్ 7 Pro, కానీ 70 రిలీజ్ చేస్తారు అనుకుంటా. ఐఎమ్ జస్ట్ నాట్ షూర్, లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ లేటర్. నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నారు ఆ ఫోను, ఏది OnePlus 6 అనుకుంటున్నా, అది OnePlus 6 OnePlus 6T ఉన్నా. ఐ డూ హ్యావ్ ఎ రన్నింగ్ డివైస్ విత్ ఐఫోన్ విచ్ ఐ గెట్ ఫ్రమ్ మై వర్క్. బట్ నా పర్సనల్ ఫోన్ అయితే ఐ స్టిల్ హ్యావ్ OnePlus. I thought of buying an iPhone this year. I wanted to move towards Face ID but I couldn't just leave Touch ID, or I couldn't just leave 3.5mm jack. So I'm going to stick for another year with this. It looks so brand new still. So I'm going to just use it for another year. Probably next year I'm looking forward. 2020 could be a year for Apple to get a good customer like me. Okay. With that, we'll wrap up today's podcast. Do let us know your favorite phone on our Twitter handle at chatter_island. See you guys. I'm sorry, I'll try harder. And it does it faster than ever before. It does all of this better than ever before. Photos, those are better than ever before. These are better than ever before. Best single camera system that we've ever made. The best iPhones we've ever made. It's the best single camera system we've ever made. It has the biggest battery we've ever put into an iPhone by a long shot. It is the most secure facial authentication ever in a smartphone. Everything is just fine.